타타랑 처음으로 갔던 여행이 영국 시골 마을 코널이잖아요. 그래서 이번엔 런던 근교에 2시간 거리 정도에 있는 코츠월드라는 곳을 한번 가볼 예정입니다. 이번엔 런던에서 렌트를 해서 한번 코츠월드까지 가보면 좋지 않을까. Tell me why I never wanna Say I want it that way. Tell me why. Nossa. A lot of mountain left. Ah, what is this? Ooh, lovely, gorgeous. Look there. So lovely house. Wow, it's almost castle. Do you like? I love it. Ah, fine. How cool! We have apples. 어? Apple. 오, real apple. Yeah. 엄청 많네 사과도. 문도 완전 옛날 방식으로 잠그네 이렇게. 봐봐, outside. Nice. What is this? Huh? What is this? They gave to us milk. Milk. Yeah. It's UK style. Before in Cornwall, they also gave milk for us. Remember? I don't remember. I go. 아무튼 다음 계획들이 하나도 정해진 게 없기 때문에 좀 타타랑 여기 시골 마을에서 한적하게 지내면서 다음 계획을 좀 생각을 해보는. 와. Can't eat. 아, 색감이 진짜 이쁘다 여기. Wow. 근데 여기는 무슨 주차를 하는데 8파운드 남았네요. 원래 물가가 이런가? But it's entire day. 여기가 비버리라는 도시인데 비버리는 영국에서 가장 아름다운 도시라고도 알려져 있는 곳이라고 합니다. Can you take a picture for me? 코츠월드는 전부 다 건물들이 이런 식으로 생겼네요. 저런 느낌의 건물들. And here we can roast marshmallows. 숙소에서 여기까지 한 10분 정도 거리밖에 안 되는데 오늘 숙소 일어나자마자 해가 쫙 뜨더라고요. 근데 여기는 또 흐리네요. 코츠월드 딱 이런 바이브. It's hotel. This hotel. Lovely Crazy hotel. expensive hotel. How much? Crazy expensive. 400 pound one night. Per day? Because we can. 비버리는 그렇게 큰 마을은 아닌데 이렇게 조용하고 아기자기하고 딱 옛날에 그런 모습들이 많이 남아있는. Why here is most beautiful city? I think it's kind of marketing. Everywhere beautiful in culture, similar vibe. I don't think this is the most beautiful village because I saw pictures. We can expect more. Oh, have your friend there? He's not feeling cold. This kind of animal already adapted, right? Yeah. Cold weather. 궁뎅이 이렇게 실룩실룩하면서 오네요. 오, 진짜 고요하고 분위기가 너무 좋네요. 코널이랑은 완전 또 다른 분위기. 아, 여기는 진짜 거리를 가는 곳마다 좀 동화 속에 들어와 있는 그런 기분이 드는 곳이에요. 되게 고요하고. Meu abrigo. Rato! 타타야. What is this? Singing and then suddenly you crash car? Ah, 모스컬스카. 아, 주차장이 이렇게 큰데 이게 수요를 못 따라가네요. 주차장이 사람이 오는 사람이 너무 많다 보니까 여기는 버스가 많이 없어서 버스로 다니기도 쉽지 않다고 하더라고요. 그래서 차를 무조건 끌고 와야 되는데 차로 오면은 아주 문제가 크네요. 자, 무슨 주차 공간 찾는 데면 한 30분은 걸린 것 같아요. 지금 가을인데도 사람 진짜 많네요. 여기. 사실 하루면은 코츠월드 전부를 다 볼 수 있다고 생각했거든요. 저기 브로드웨이까지. 근데 주차하는데도 시간 엄청 걸리고 차들도 진짜 많아가지고 아마도 불가능하지 않을까. this is your style. You Aye. make me feel like I can fly and pick piggy. I don't make me annoying this. This is perfect for you drink coffee every day. I don't like Tata. Fianceia, bye. You told me Pig, pig, yeah. nobody's why suddenly become piggy. Welcome to our piggy bank. This is for put on the table for drink. But It's how really you? amazing this. It's so beautiful. It's really beautiful, no? Brazil house or Korea house? I'm not sure. Later we talk about this. It's good quality for 8 pounds. What's broken, Tata? No, it's this design this way. You don't know really. Wow, it's perfect interior here. I hope that's not true. I can feel now. 이제 뭐 쉬하는 것도 아니고 갑자기 농기구들이 Like some hobbies, drive car, drive pisano balanço. They showing like supercar. 와우. 바퀴 진짜 Teenager 크다. driving this.
It's different type. 이것도 귀여운 차도 있고. Come on. Why you go so far? So stay here. Suddenly this giant pecker. 근데 웃긴 게 이 마을에 인터넷이 안 됩니다. 저만 안 되는 건지 모르겠는데 일단 인터넷이 안 되네요. Look there, Tata. Where? This house. Ghost. 예. 와. 코츠월드는 또 이렇게 생긴 열매들이 많이 있는데 No, don't eat. Tata. Everywhere you have this. And different color, orange, red, yellow. 와, 타타야. Why everyone going out now? It's just totally wrong time to come here. Everyone going out and raining. This is the England's oldest pub, 937. 되게, 되게 오래된 펍인 것 같은데 일단 술을 못 마셔도 가봅시다. 할 게 없으니까. I'm so sorry. I think today everyone just come to inside the pubs and then finish. This is the travel style of Cotswolds. Should we try here? 아, ship. Everyone of Cotswolds is inside this bar now. 아, 근데 사람이 너무 많다. I felt inside have an underarm smell. This British pub is You normal. understand? Become hot and then have a sweat. Ah, but why they don't use desodorant? Brazilian hate this. Brazilian care a lot. Brazilian 2 showers per day. Most clean people are Brazilians. 아, 어쨌든 오후 4시 정도에 가게들이 다 싹 다 닫나봐요. 여기는 좀 일찍 와야 되지 않을까. What do you think about we watch movie and do some mask pack? Because cold make my skin really dry. We came to Cotswold and we just watched a movie. Actually, you don't have now many things. Everything closed already. 저번에 같이 영화를 보는데 저는 더빙 같은 걸로 영화 보고 싶진 않은데 또 자막이 2개로 안 나오더라고요. 한국어랑 포르투갈어로. 그래서 저희만의 또 영화를 보는 방법을 찾았습니다. 이따 들어가서 영화 보는 방법 한번 보여드릴게요. 아, don't have Korean food here? Oh? You want to find Korean food interior of England? 근데 심지어 여기는 지금 인터넷이 4G라고 터지거든요. 근데 안 터집니다. 여기 완전 센터인데도 불구하고 인터넷이 잘 안 터지는. 코츠월드는 아침에 일찍 시작해서 오후 한 4시 정도까지 즐기다가 돌아가서 휴양 가는 그런 여행인가 봐요. 길 카페테리아. It's a bar. 딱 영국만의 그 감성이 제대로 묻어있는. If I am in Korea now, I ate kimchi mandu, some crazy spice soup, really hot. Wow, this weather is really amazing for this. I don't want to eat bread anymore, Okay. toast anymore. 오케이 따타야. 따타야 오케이. Even UK you talking about Korean food. UK food, what's the UK food? Only toast. No, fish and chips. Fish and chips and toast. Or I also can eat some really hot feijoada. Wow. Hello in this side. 따타야 this side. It should be right. Oh my god, no, don't touch. No, 타타야, 너. 지금 아직 저녁 6시가 안 되는데 숙소 주변은 불이 다 꺼져 있고 아예 음식점 자체가 없더라고요. 그래서 좀 다른 도시로 왔습니다. 차 타고 한 5분 거리? I think we're gonna be the first ones because this restaurant just open now. It's okay, just go. Hello. 엄청 아늑한 이탈리안 레스토랑. Or if you want one of these. 어? UK 치고서 되게 가격이 괜찮지가 않군요. 메인 20파운드. 아, 원래 이렇게 딱 분위기 좋은 식당 딱 오면은 와인 한 잔이나 맥주 한 잔 하면서 음식 먹고 싶은데 호텔 근처가 아니라서 아쉽네요. 그게 좀 아쉽다. We really need to decide where we live. Now it's really serious, right? This have to In Brazil, we just joking. Brazil, Korea, we need this. joking. I wasn't joking. Huh? I wasn't joking with you. We have a lot of things to do. Why? Have to plan this wedding. Have to make this guest list of our wedding. Just. Have to find house. Have to find furniture. 아니 근데 어쨌든 결혼식 자체는 되게 중요한 거잖아요. 근데 한국보다 브라질에서는 결혼식이 진짜 엄청 큰 이벤트더라고요. 원래도 한국에서 큰 이벤트긴 한데 브라질에서는 뭔가 더 큰 이벤트라고 해야 되나? 그러니까 전 재산을 다 투자해서 10년, 20년 할부를 박아서라도 결혼식을 하는
브라질에서 결혼식 웨딩 사업을 하면은 진짜 괜찮지 않을까. 그러니까 사람들이 20년 할부 30년 할부 하더라도 결혼식을 엄청 성대하게 하고 싶어하고 그렇게 또 하는 문화가 있대요. 야 진짜 혼자 여행할 때랑 여자친구랑 할 때랑 온도차가 이렇게 다른 게 진짜 그냥 빵 한 조각 먹으면서 이렇게 여행 다니고 그러는데 여자친구랑 하면서 그렇게 동상 떨면서 여행 다닐 수 없잖아요. 혼자 하는 맛에 그런 거지. 맛있는 걸 같이 먹는 것도 또 하나의 행복이기 때문에 여행. This is me, my first date with you. I'm full. 아니요, 괜찮아요. And then now, it's so small. Why you not pretend anymore? It's not pretend. Just first dates is a little bit shy. Eat front of this crush. Why? Eat front of crush is shy thing. No, our first date, you Don't lie. really Don't lie. nothing shy about this kind of thing. Or you are just this way. With 10 days you start. Ah, don't lie. Minimum a month. This guy just meet me now and why he propose to me like this? He pretend he know me 1 year already. So you don't like this kind of attitude. Don't have don't like, just I didn't expect. But if this pung smell really disgusting. Why you felt so comfortable with me to do this kind of thing? Even you don't know this person well. If I get patient and then I become sick. Only if I'm really sick I can do this in front of you. You also pung many times. No, only if I'm really sick. Really can't control. But why yesterday you already tried? I tried. Don't talk about pung. We're eating. We already now. finished. Don't loud. Everyone understand Who English. only have us here? Employee understand. Don't make pung. Boom, we create this word. Boom. Don't exist. They say other word. They say fart. Fart is right English. Boom, we create this word. Korea is pung. Spoon? Yeah. Sound is pung. Pung. You didn't know? Don't make this sound. I'm a couple behind. 그리고 에어비앤비에서 이런 거를 또 준비해 주는데 이게 또 기념품 샵에서도 많이 팔더라고요. 처음에 저는 코츠월드 찾을 때 코츠월드인 줄 알았는데 코츠워드더라고요. 그래서 의미 찾아보니까 여기 양떼라는 뜻이고 월드가 언덕이라는 뜻이더라고요. Sorry. Let's use our mask pack for make our glass skin for our wedding. Now? Yeah. First I gonna take shower. Why you not excited? I said. Come on, and we can watch movie together. Okay. Notebook. Notebook is funny? It's romance. 타타가 한국 처음 올 때 저한테 틱톡 보여주면서 이 바이오던스 마스크팩 꼭 사고 싶다고 그랬었는데 그때는 몰랐었거든요. 근데 이 마스크팩이 올리브영 1위에 아마존 뷰티 전체에서 1위에 1억 장 넘게 팔렸고 해외 매체에서도 이게 한국 대표 마스크팩이다라고 소개할 정도로 국내에서든 해외에서든 진짜 유명한 브랜드더라고요. We bought this 명동. 명동. Yeah, we bought in 명동 this. Ah, 명동. I remember, even same color, pink. Biodance Collagen Real Deep Mask. 전 예전에 일반 마스크팩 하고 나면 피부가 예민해서 그런지 빨갛게 올라와서 마스크팩 자체가 저랑 안 맞는다고 생각했었거든요. 근데 일단 이 마스크팩은 이렇게 겔 타입이라서 촉촉하니 촉감도 되게 좋고 알러지가 아예 안 생기더라고요. 보통 콜라겐은 피부에 흡수가 어렵다고 하던데 이 제품은 243달톤 초저분자 콜라겐으로 피부에 흡수가 가능하도록 만든 제품이라서 모공도 개선되고 피부 탄력도 살아난다고 해요. Even this eyes I can use here. This eyes part. I cover everything because I don't want some part don't have any skincare on it. And really important, don't take care only your face, have to take care neck. So you can use inside this package heavy skincare is almost golden. I like spread everything here on my neck. It's nothing worth it if my face looks young and the neck looks super 아줌마. Inside have a lot of skincare. 저는 원숭이 마냥 인중이 긴가 봐요. 그래서 짜투리가 이렇게 또 남거든요. 이렇게 가려주면 됩니다. This is totally right. Use everything. 아무튼 이거 그냥 수면팩처럼 You forget. Use skincare in your neck. Have a lot of skincare inside. 오케이.
아무튼 이거 그냥 자면서 수면팩처럼 써도 되고 최소 3시간에서 8시간 정도 시간 여유 될 때 그냥 붙여놓고 할 거 하면 되는데 얘는 비행기 타자마자 구석에서 사부작사부작 거리더니 마스크 시작할 때도 있더라고요. 진짜 비행기 옆자리에서 보면 진짜 공포 그 자체입니다. 그래서 advertise? They don't need to advertise. They are super popular. Everyone, even Brazilian, knows them on TikTok. 고농축 콜라겐 앰플 한 병을 그대로 넣어서 피부에 빈틈없이 밀착하는 최적의 시트 두께로 만들어졌기 때문에 붙여놓고 할 거 해도 아무런 문제가 없습니다. 저희가 영어 보기 어려운 게 이게 플랫폼별로 또 길이가 약간씩 다릅니다. 1, 2분씩. 그래서 이 부분을 딱 찾아야 돼요. No, not matching. No, little bit different. Huh? Now perfect. 이렇게 하면은 한국어로 자막으로 볼 수 있고 타타는 포르투갈어로 들을 수 있고. you dubbing? Portuguese. Yeah. Why you don't watch this original English? I want to watch movie original. Original. Yeah. Ah, I like dubbing. Brazilian dub is really nice, really. 원래는 저희가 영화를 보려면 브라질 영화를 보던가 아니면 한국 드라마 아니면 한국 영화를 봐야지만 하나의 자막만 쓰면서 볼 수가 있었는데 어떨 때는 더빙에 포르투갈어가 있는데 자막에 한국어가 없는 경우가 있고 막 그런 식으로 섞여 있더라고요. 근데 이런 식으로 하니까 더빙을 브라질어로 듣고 자막을 한국어로 볼 수가 있어가지고 아주 만족스럽게. 단점은 2번씩 결제를 해야 되는 게 단점이긴 한데 어차피 영화관을 가도 티켓 2장을 사니까 약간 그런 마음으로 2번씩 결제해서 하고 있습니다. But I have bad news, 타타야. I have to go toilet. Ah, no. Moment, have to stop together now. now. Okay. Oh? What is this? I like this actress. It's really beautiful. I like BTSV. 이게 바로 타타 웨이브의 비밀입니다. 항상 밤마다 이렇게 하고 처음엔 이 부분이 진짜 신기했는데 어제 마스크가 하얗잖아요. 근데 이렇게 투명해졌습니다. 콜라겐이 다 흡수가 된다. 제거를 하면 와, 피부가 엄청 촉촉해진 느낌이에요. 쫀쫀해진 느낌이라고 해야 되나? 장시간 붙이고 있어도 자극도 없고 간지럽지도 않은데 피부가 탄탄해진 느낌이에요. Wow, I really like this. I'm gonna do this one day before our wedding. 바이오던스 마스크팩 진짜 유명하고 다음날 효과도 확실한 제품이라서 한 번쯤 써보시면 다들 만족하시지 않을까 생각합니다. 여자친구나 부모님한테도 간단히 선물하기에도 너무 좋을 것 같고 단점은 한 번 써보면 더 필요하다고 할 수도 있긴 한데 아무튼 중요한 날 전날이라든지 여행 가는 날 장거리 비행기 안에서라든지 유독 피부 그런 날 푸석푸석해 보이고 그러잖아요. 그런 날에 쓰시면 좋지 않을까 싶습니다. 자세한 내용은 아래 고정 댓글 확인해 주시면 될 것 같아요. Wow. I want to see. Drop. Here? Drop. Uh-huh. 어제는 비 오고 그렇게 흐리더니 오늘 또 날씨가 되게 상쾌하네요. 먹구름이 약간 끼긴 했는데 또 이쪽은 밝은? Can I steal one and you put 아이씨 타타야. inside the car? 아니 어제 주차 자리 찾는데 너무 힘들어가지고 오늘은 좀 일찍 나왔거든요. 주차 자리 찾으려고. 일단 빨리 안 가면은 자리 다 뺏기지 않을까. 그리고 제가 어제는 주차랑 결제 시스템을 몰랐는데 주차를 하자마자 바로 결제를 한 다음에 차 위에 올려놔야 되더라고요. 그래도 여기는 좀 합리적인 가격이네요. 영국이 되게 발전한 도시잖아요. 그래서 차량 번호판을 입력하는 거 막 그러는 줄 알았는데 이렇게 뽑아가지고 차 위에다 올려두면 된답니다. Yesterday we just lucky. 단속에 걸리면 벌금 스티커를 붙이고 간다고 하더라고요. Broadway's most luxury in Cotswold City. Really? Luxury village. Luxury village. Yeah. Ding, 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 ding. 뭔가 그 어제 갔던 데는 약간 칙칙한 느낌이었다면 여기는 조금 더 밝은 느낌의 건물들이 좀 더 깔끔한? Go here? Gemstone. 아, this is just market. 슈퍼마켓. 슈퍼마켓이 왜 이렇게 Only want to go inside. 뭔가 할 게 많을 줄 알았는데 생각보다 그냥 이런 건축물 구경하고 길거리에 있는 기념품샵 구경하고 그런 건가 봐요. How is possible? 6 million pounds. How much is this in reais? 코츠월드에서 집 하나 구하려면 한 70만 파운드에서 100만 파운드는 줘야 되는 것 같아요. 이런 집이 한 70만 파운드. 와우, 여기 브로드웨이 타워라고 유명한 타워가 하나 있더라고. 오, 와우, it's really cute. 노루가 있네. 노루인가 사슴인가? It's my first time I see this. Brazil don't have this. 아, I just like it.
It's most popular is this, 타타야. 그림 같은 곳이네 여기는. Giant. Everything in England Park is so giant. Why you want? No, 아이씨, 타타야. 타타야. I always want to do this since I came to here. This I teach you. Hi, Haku, we have to come back to you. This travel life will become super. Your leg tired? Yeah. What is this? I lost all my body condition. 날씨가 맑은 듯 어두운 듯 이게 또 영국만의 매력이 아닐까 역순 여행이. But why UK have this kind of tower and nuclear bunker? Nuclear bunker. Because their history is this way. They all time try to find and colonize some country. They before past like this. They cannot see someone quiet. If they see someone quiet, are you colonize your country? They war a lot. All time they war. Their past is this way. I don't know who is bad. I can't say about this. I only know my country history. The fact is, UK is colonizer. UK no England. Before they had power. But now don't have power. I think these days become a little bit weak. I can feel. Sometimes cute, sometimes sexy, sometimes super 매력적이, sometimes super kid, sometimes super fun. You have everything of time. Yeah. Complete package. I am. Still, I don't know about you. Really, 타타야. It's not joking. Don't joke, you know 99%. I also don't know this is good or not. I think it's good because you like me this way, right? Yeah, I like you because of crazy. What do you think about my skin today? It's really beautiful. It's glowing Glowing. because of mask bag. I didn't remove this skincare for before makeup. Why? I don't want to lose this glass. Really? I didn't wash face. Only I wash my eyes. But why you decide marry with me? Because I love you. Just this? What kind of question this? Just this? Love you is big reason, no? A big reason, but Is it small? no, it's big reason. I But don't love I just everyone. 호치월드 여행 마치고서 이제 한국으로 가면은 당분간 또 여행을 못 하게 될 것 같아요. 그래서 이왕 유럽에 와 있는 김에 유럽 여행을 좀 하다가 가는 게 낫지 않을까. 약간 미리 신혼여행을 하는 것처럼 그런 느낌으로. 다들 Trying to find Brazilian wedding. I'm organizing. I wear a lot. Remove this gore text you, this man in the balloon. What? Gore text. Your t-shirt brand. T-shirts, 고레텍스. Why? Why? What's problem? 진짜야. 잠깐만 손가락이야. Usually people say Gore-Tex. That's my Brazilian accent. Many Asians I saw use this brand Gore-Tex. Gore-Tex is not brand. A Gore-Tex brand? I don't know. I saw many Asians with this Gore-Tex. Gore-Tex kind of technology of your fabric. 아무튼 타타랑 같이 있다 보면은 항상 예측 불가능하기 때문에 또 그게 또 매력이 있는 반면에 어쩔 때 보면은 답답하기도 하고. 아무튼 타이스는 Taizan! someone wondering about your name, Thais. What's name? Not Thais, Haku. Thais. Wow. My name is not Thais. It's Thais. Like acai. What's different, Thais? If Same. you say Thais, it's really weird sounds in Portuguese. No one say Thais. But you call Korean language Appa, same? Same? Tata for me. Totally different. Thais. Appa. Apa.
아무튼 타타는 또 이렇게 예측 불가능한 매력이 있기 때문에 이것도 한 가지 매력 포인트 중에 매력 포인트가 아닐까. 이렇게 조금 돌아다니다가 브라질에서는 최근에 떠나왔기 때문에 이제 한국으로 돌아가서 결혼 준비도 하고 그렇게 하면 되지 않을까 싶습니다. 노래 택시야. Wherever you pray, wherever you lay, I'll be there when you call me.